the FAQs link. Step 6. Seeking information. For investment cycle guidance, hover over Resources, click Resources Center and explore. Step 7. Exploring services. Hover over Services for stakeholder offerings like business registration. Step 8. Tracking progress. To track submissions, click Report, select Track Inquiry or Complaint. Enter your reference number and check your email for updates. Need more help? Call +256 326 100 630 or email info@statehouseinvest.go.ug. Ekitongole ky'ebyobulamu mu Uganda ne Uganda Blood Transfusion Services wamu ne Uganda Red Cross tubakubiriza okujja mu lukuŋŋaana luno ng'ennaku z'omwezi 4 okutuusiza ddala ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gw'okusatu oba Maachi mwaka 2024. Olukuŋŋaana olugenda okubeera Speak Resort e Munyonyo nga tuyita abagabi b'omusaayi, tuyita ba businessmen, tuyita abasawo, tuyita abayizi, tuyita abantu mwenna kubanga ensonga eno ey'okugaba omusaayi etukwatirako wamu. Mujje tuteme empenda n'okusala amagezi engeri gye tunaakuŋŋaanyamu omusaayi ogumala eggwanga lino. Aba Botswana bakuyambako Uganda okukola eddagala lya kalusu. Mukyala Museveni alambudde ekisaawe ky'Nakivubo ne Namboole n'asiima omulimu ogukoleddwa. Eggye erikuuma ennyanja lisaanyizaawo obutimba bwa buwumbi, so nga n'aba UIA bakozesa buwumbi okunoonya abakozi ne batabafuna. Nze Shaidat Nassaku nkwaniriza ku UBC TV amawulire, oli ku UBC Leero. Ndine Yusuf Senyomo ku lw'abannaffe abategeera olulimi olw'obubonero. Nzikiriza nkutandisizeewo. Kampuni mu ggwanga erya Botswana ekola eddagala erigema ya Botswana Vaccine Institute yakuyambako Uganda okukola eddagala erigema kalusu mu bisolo. Babadde mu nsisinkano ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, bannasayansi mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe. Babadde bagoberera ebyatuukibwako mu nsisinkano w'abakulembeze b'amawanga gombi gye baalimu ng'olukuŋŋaana lwa G77 lugenda mu maaso gye buvuddeko. Bannasayansi ba Botswana Vaccine Institute bafuna sampolo okuva ku nte endwadde z'akalusu mu bitundu ebirunda ente ne zitwalibwa e Botswana okunoonyereza ku ddagala eriyinza okubujjanjaba. Minisita Frank Tumwebaze ow'ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi ategeezezza nga bano bwe bakkiriza okukwatagana ne bannasayansi mu kitongole kya Naro ya kuno okuzuula eddagala erisobola okujjanjaba obulwadde buno obw'akalusu. Andrew Madeswi akulira Botswana Vaccine Institute agambye nti olw'okuba nga bamaze okufuna sampolo bagenda kuzikebera nga bajja kudda kuno ku nkomerero y'omwezi ogwokusatu okutegeeza biki bye bafunye. Minisita Robina Nabanja akubiriza abayizi amaaso okugateeka kusoma kwabwe singa baagala okutangaaza ebiseera byabwe by'omu maaso. Abadde asisinkanye abayizi ba siniya ey'okuna ab'essomero lya St Edward Secondary School Bukuumi abamusanze mu woofiisi ye wano mu Kampala. Awadde abayizi bonna mu ggwanga n'okusingira ddala aba St Edward Bukuumi amagezi nti amaaso bagateeke ku bitabo byabwe so ne Katonda singa baagala okutangaaza ebiseera byabwe by'omu maaso. Bano abakubiriza obutawugulwa mikwano gyabwe abatateeka birowoozo ku kusoma. When you get employed or when you start living your business. There are some of you who are going to be very rich people in this country. But if you are not disciplined, you will never succeed.
Ono wabula era balabudde ne ku bayizi abemmanyi olw'okubanga bava mu maka gannaggwadda n'abagamba nti buli omu asaanye okutunuulira gy'ava mu kifo ky'okwegomba abalala. Living within your means that if you don't have money to buy a very good dress or uniform, you will use what is available. Isn't it? Yes. As long as you can go to class and study. Isn't it? If you don't have the other very expensive issue, you can use whatever is available for you to access your class and get educated. Living within your means. Ssaabaminisita yayisa abayizi bano batuukeko mu Paalamenti balabe engeri olukiiko lwa Paalamenti gye lutambuzibwamu. Abayizi abasoba mu 1000 baleeteddwa nga tebakomye ku kulambula Paalamenti yokka wabula n'ebifo ebirala eby'obulambuzi n'ebiggwa by'abajulizi e Namugongo n'ewalala naye batuuseeyo. Kakati b'ofiisa okuva mu kitongole ky'abasigansimbi balagiddwa okutwala obujulizi mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola entambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti Kosase okwoleka bwe baakozesa ensimbi obuwumbi 9.5 okuwandiika abakozi abajja. Akulira ekitongole kino Dr. Robert Mukiza agambye nti banoonya abakozi abalina ebisaanyizo bye baali beetaaga abantu ne bababula wabula nga alipoota ya ssaababalirizi b'ebitabo bya gavumenti eraga nti bano bazzaayo obukadde bw'ensimbi za Uganda 200,000 mu ggwanika ly'eggwanga. B'ofiisa okuva mu kitongole ekikwatibwako eby'abasigansimbi Uganda Investment Authority balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola entambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti. Bano baayitibwa bannyonnyole ku alipoota ya ssaababalirizi bw'ebitabo bya gavumenti Kosase emalako omwaka gw'ebyensimbi eya 2022-2023. Akakiiko kakulirwa omubaka wa Busiro East mu Paalamenti Medard Lubega Sseggona ku nsonga y'ensimbi eziyingizibwa ezitaliiko musolo nga beewuunya na lwaki ensimbi ezayingizibwa zaali nnyingi nnyo ku ezo ze baali basuubira. Projection for 2022-2023 was 418 billion. 418 million shillings. 418 million. 418 million. So what yes, here you did have 435 billion. So what informed you now to set a target of 418, knowing very well that there is a lot that is to be collected in hands? Under budgeted. You overshot your budget by 10%. Your General is saying you set your targets low so as to appear to have overperformed. Tell us why you overperformed or why you under budgeted. Investment Authority baweebwa obuwumbi 9.5 okuwandiisa abakozi wabula akulira ekitongole Mukiza agambye nti balemererwa okufuna abakozi abalina ebisaanyizo bye baali beetaaga n'olwekyo ne batawandiisa bakozi wabula okusinziira ku alipoota ya ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti ku zino bazaayo obukadde 200,000 ng'akakiiko kaagala n'ekyo nakyo kinnyonnyolwe nga baagala lisiiti n'obujulizi obulaga kye baali bakola okunyoonya abakozi. Bwe bakola emirimu egitali gimu alipoota ya ssaababalirizi era eraga nti baasaasaanya ensimbi obuwumbi 3 n'obukadde 52 omwali n'okuzimba ebifo by'amakolero n'okuwagira banneekolera jange. We also recently mobilized approximately 12.5 square miles of land for industrial park development, and we want to thank local governments all over the country for supporting Uganda Investment Authority to give this land for free for industrial park development. Omubaka Kwizera abuuzizza aba UIA oba balina enteekateeka gye bagoberera nga bakola emirimu n'ababaka abalala nga babuuza bannannyini bifo by'amakolero be bayambako nga bwe booleka nga balina okuggyayo endagaano kwe batambulira. Ababaka abatuula ku kakiiko ka Kosase era beemulugunyizza ku bakasitoma ba UIA okwonoona enguudo ezibeera zikoleddwa gavumenti naddala mu bifo omuli amakolero. Ndi Nafuka Farida ne Gloria Gwetabinje. Mwebale nnyo bannaffe. Kakati ekitebe ky'ekibiina kya National Resistance Movement NRM bakyazizza ofiisi okuva ku kitebe ekya Bungereza mu Uganda Joy Dashley ne boogerezaganya ku nsonga eziwerako akafubo ke babaddemu
bakamazeemu akaseera era oluvannyuma ssaabawandiisi wa NRM Richard Todwong n'atunnyonnyola ebibaddeyo. Ekitebe ky'ekibiina ki National Resistance Movement NRM kigenda kikyaza abagenyi ab'enjawulo era nga ku mulundi guno bakyazizza Shaidat okuva ku kitebe kya Bungereza mu ggwanga Uganda. And our commitment in fighting corruption as a party and as a country, which they do appreciate, and they also observe that there is a big challenge with the corruption not only in Uganda but in the whole of sub-Saharan Africa. Ku kitebe kino ono yaniriziddwa ssaabawandiisi wa NRM Richard Todwong. Of course, we presented our position about the anti-homosexual bill which was passed in Parliament. They are very concerned about such issues, but we are also very firm in protecting our values and our norms, and in certain areas we don't compromise our values systems. So we openly speak to them about such, and they do appreciate. And especially when we speak about protection of the juvenile, the protection of children, not exposing children to the dangers of homosexuality, and the bill seeks to protect our heritage. They do appreciate, and their concern was that the bill seeks to punish culprits with death. But we said that has since been revised, and we don't have death penalty now in the bill. Ku nsonga y'okugeza ekifo ky'omubaka omukyalo wa Dokolo, NRM egamba tenoonya n'abakwatira bendera nga yo eyakwasibwa bendera mu kalulu ka 2021 gwe bagenda okuwagira. As a party we have our flag bearer, and the party will fully support the flag bearer because we do not have any reason why we should change a flag bearer of the party. Bwabuuziddwa oba NRM esobola okulekera aba UPC be balina nabo omukago Todwong bw'ati bw'ayanukudde. Political space is not left, it's contested for, and it's an opportunity for us to go back to the people and contest and campaign for the position. Representation of a people is not a negotiation among leaders. Ku nsonga y'okugeza ekifo ky'omugenzi Jacob Olanya ekyamyuka ssentebe wa NRM w'obukiikakkono bwa Uganda, Todwong annyonnyodde lwaki ensonga eno tenakolwako. For us to have an election to replace the regional vice chairman of the party, the whole electoral college of the party, which is at the level of a national conference, must sit and elect. Because for us to have a national conference, that means we need to have representation from all over the country coming to Nambole, because SEC members are elected by everybody from around the country who comes from the different districts that we have. So for us to have such a meeting for one election, it will be very expensive. Ekifo ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM atwala obukiikakkono bwa Uganda kibadde kikalu okuva mu 2022 eyali mu kifo ekyo Jacob Olanya bwe yafa. Nze Robert Nyango. Okay. Thank you. Ekitongole ky'eggwanga eky'ebyenjigiriza ebya waggulu kikwasizza ab'ettendekero lya Young Men's Christian Association Comprehensive Institute YMCA charter eneebasobozesa okukola obulungi emirimu gyabwe. Kati ettendekero lino lituusizza omutindo gwa yunivasite ezirina charter era nga kyoleka omutindo gw'ebyenjigiriza gwe batuuseeko. Olw'okwolesa omutindo gw'ebyenjigiriza ogwa waggulu, ettendekero lya Young Men's Christian Association Comprehensive Institute YMCA liweereddwa charter okuva mu kakiiko k'eggwanga ak'ebyenjigiriza ebya waggulu. Kino kiteeka YMCA ku mutendera gwago agalina ebyenjigiriza eby'omutindo. Uganda YMCA Comprehensive Institute, President wa Uganda yagiwa charter. Charter eno etuteeka ku mutendo gwa amatendekero ga waggulu nga universities. Ejja kutusobozeseza okuwanga tuwa amadegree, tuwa diploma, tuwa ne certificates eri abayizi baffe. Charter eno yatuweebwa omwaka guno era omukulu n'agiteekako omukono. Dr. James Nkata kyansala waabwe agamba nti kino kireeseewo essuula empya ku ttendekero lino. Waliwo ebintu bingi bigendera ne charter. Ebintu ebyo tulina okubituukiriza nga institution. Nga abaddukanya institution yaffe eno nga nva ku council down to management balina okuba nga bakwata biki ebyetaagisa n'okubiteekawo n'okubituukiriza. Ntugenda kubeera ku mutindo gwa university. Ekyokubiri nti kati YCI erina okukyusa enteekateeka yaayo mu byobufuzi
engeri gyefugibwamu ebyensomesa engeri gyesomesebwamu ne basitaafu bennyini abasomesa tube nga tuwa ku mutindo gw'abo abasomesa mu universities. Miss Roslyn Birungi akulira akakiiko akafuzi ak'ettendekero lino agamba nti amasomo gaabwe ag'ebyemikono nago kati gateereddwa ku mutindo gw'ensi yonna. When a student is here, he or she will get to know exactly what he will be after completing the course. Principal w'ettendekero lino li YMCA Dr. Herbert Mukasa azzeemu okuggumiza obwetaavu bw'okuteekawo ebizimbe ebibatuusa ku mutendera gwa yunivasite. Oluvannyuma lw'okulaba nti tutuukiriza ebisaanyizo byonna ettendekero ebyesobola okuba nalyo okufuna charter, era y'ensonga lwaki National Council for Education yatusemba n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'ateekako omukono n'akakasa nti tufune charter eno. Tujja gezaako okulaba nga tukuuma ekitiibwa kino, tukuuma charter eno gye batuwadde okulaba nga tutuukiriza ebisaanyizo byayo byonna mu kutendeka abaana. YMCA bafulumya abayizi abasoba mu 10,000 ku mutendera gwa diguli, diploma ne certificate. Nze Irene Faith Nantongo ne Maria Namukose wano mu Kampala. Eggye ly'eggwanga erya UPDF erirwanyisa envuba enkyamu ku nnyanja lyokeza obutimba obubalirwamu obuwumbi 8.6 obwakwatiddwa mu bikwekweto ebyakoleddwa ku myalo egy'enjawulo mu disitulikiti ey'e Wakiso. Lieutenant Colonel Mercy Ada Tukahire akulira FPU n'omulamuzi akulira kkooti ey'Entebbe be babaddewo ng'abajulizi ng'obutimba bwokebwa ku nkambi yaabwe e Bugonga mu municipal ey'Entebbe. Sula Kagugube abaddeyo kabituwe. Stella Malisa Amabiruse nga ye mulamuzi akulira kkooti y'Entebbe yakulembeddemu okwokya obutimba buno obubalirirwamu obulindo n'obulindo bw'ensimbi. Lieutenant Colonel Ada Mase Tukahirwa nga ye muduumizi wa FPU mu ggwanga wamu ne Lieutenant Frank Akandwanaho nga yakulira ebikwekweto mu Wakiso saaka abakulembeze b'abavubi okuva ku myalo egy'enjawulo be babaddewo ng'abajulizi ng'obutimba buno babuteekera omuliro okumpi ku benge yakuggwaawo. Right now, as we stand, we have we have a new act that has come up, and that is the Fisheries and Aquaculture Act 2023, in which it gives the penalties for anybody who is found with illegal fishing gears and also the fishermen who don't have the license. Wana abakulembeze b'abavubi basomeseddwa ku butimba n'ebintu ebirala ebivubisibwa ebitakkirizibwa mu mateeka okubalabula obutagwa mu katego anti ekijjoomanyi kinyaga bitono. So let us try to make sure that even as we are fishing, we make sure we have a proper license, because you're being sensitized to have a license in order to fish. And on top of that, make sure that you use a fishing gear that is supposed to be used in the waters. Don't use illegal fishing gears. Obutimba buno bwe mukuba obuze bukwatibwa mu bikwekweto ebizze bikolebwa mu Kampala nga mutwalidde n'emyalo egy'enjawulo egikola ebbendobendo lya Wakiso. Tukubiriza abavubi bannaye mukozese obutimba obukkirizibwa, muve ku butimba obutakkirizibwa. Tujja banoonya buli wamu mu masitoowa, mu nnyanja, mwewala okufiirizibwa bannaye. Abakulembeze abakulira abavubi balina omulimu gw'okukola, then naffe abasirikale tulina omulimu gw'okukola, then n'ebitongole ebirala ebiddako. So kyova olaba nti gukyatutte ebbanga nga tukyalaba ebitimba bwe biti ku nnyanja nti kyayika waliwo wetwetaaga okuba nga tukwasaganyiza wamu buli muntu gwekikwatako. Guno si gwe mulundi ogusoose ebitimba nga bino okukwatibwa n'ebyokebwa saaka amaato gaakwo, wabula ne gye buli kati abavubi n'abasuubuzi bakyagendera ddala mu maaso n'okukikola newankubadde nga bakimanyi nti kimenya mateeka. Ng'oggyeko ekyokuba nti enfunda eziwerako obutimba obuzze bukwatibwa mu nvuba enkyamu saako n'amaato gaako byokebwa olwo bannannyini baabyo abakwatiddwa ne bavunaanibwa ng'amateeka bwe galagirwa. Ku mulundi guno bikyuseemu okusinziira ku mulamuzi akulira kkooti enkulu Entebbe akakasizza ng'etteeka ly'ebyenvuba erya 2023 bwe lyongedde okumyumyulamu ku mateeka nga bwe bakwata n'ebitimba bino
tebakoma ku byokya byokka wabula naawe amateeka gakukwatako ng'obuyinza obulagira olwo nno ne balabula abavubi bonna okulya akamanye ng'akoza n'owebbwa zesula Kagugube wana Entebbe. Webale nnyo Sula Kagugube. UBC leero tugenda kujja obubaka bwa bakama baffe tukomawo n'ekitundu ekyokubiri. Fred! Osmosis. Freddy! Fred Dollar! My boss, CEO Inojo, the general of generals, the conqueror of conquerors, the first and the final, the sky above the skies, the promised land, the terms and the conditions, the international king crocodile, the source of the Nile. Ero sina sente. Mpona emitwala biri njera kujuzawo kaduka kange. The signs and symptoms of success, the bank commander, not the bank teller. Lwaki okalubizibwa okufuna loan ng'olina MTN Momo? Weesootinge! Kozesa Momo app obanyika *555*5 okufuna looni ey'amangu. Londako looni ekukolera okuva mu looni ez'ebika eby'enjawulo eziva mu bannaffe be tukolagana nabo. Nga tuli wamu tewali kitulema. Gavumenti ya Uganda wamu n'ekitongole kyayo ekivunaanyizibwa ku bibalo ki Uganda Bureau of Statistics UBOS bategeeza abantu bonna abakwatibwako okuli abakulira abakozi ba gavumenti ku district, bameeya, ababaka ba pulezidenti, bakkalaani, bakkansala, bassentebe b'ebyalo, abatuuze n'abasuubuzi bonna okukwatagana n'abakozi ba UBOS abatandisedde okweteekerateekera omulimu gw'okubala abantu n'ebyabwe okw'okubaawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano 2024 okubala abantu kwakumala ennaku 10 n'ekigendererwa ekyokumanya omuwendo n'ebifo ku tuli bameka, tuliwa, tubeera tutya, tulina ki era wa gye tujja obuweereza. Uganda Bureau of Statistics etandise okuwandiisa amaka mu bibuga 11 okuli Arua, Fort Portal, Gulu, Hoima, Jinja, Lira, Masaka, Mbarara, Soroti ne disitulikiti okuli Kampala, Wakiso ne Mukono. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba z'essimu nooti 755-24-21-28 oba nooti 773-34-21-28. Obubaka buno bukutuusibwako akulira Uganda Bureau of Statistics era avunaanyizibwa ku kubala abantu. Kya mugaso okubalibwa. Census 2024, it matters to be counted. Ekitongole ky'ebyobulamu mu Uganda ne Uganda Blood Transfusion Services wamu ne Uganda Red Cross tubakubiriza okujja mu lukuŋŋaana luno ng'ennaku z'omwezi 4 okutuusiza ddala ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gw'okusatu oba Maachi mwaka 2024. Olukuŋŋaana olugenda okubeera Speak Resort e Munyonyo nga tuyita abagabi b'omusaayi, tuyita ba businessmen, tuyita abasawo, tuyita abayizi, tuyita abantu mwenna kubanga ensonga eno ey'okugaba omusaayi etukwatirako wamu mujje tuteme empenda n'okusala amagezi engeri gye tunaakuŋŋaanyamu omusaayi ogumala eggwanga lino. Eyakatweyongako tuli ku kitundu kyakubiri eky'amawulire gaffe aga UBC leero. Tweyongeddeyo bwe tuti. Abatuuze ku kyalo Kiwanga mu Town Council ey'Enkukunjeru mu disitulikiti ey'Ebwikwe baguddemu ekikangabwa bwe bagudde ku munnaabwe ng'attiddwa mu bukambwe. Attiddwa ye Shiva Namaganda ow'emyaka 25 nga mutuuze ku kyalo Kiwanga. Abeerabiddeko n'agaabwe bagambye omulambo
gwe gusangiddwa Bukunya ng'alabika basoose kumusobyako ne balyoka bamutta. Kirowoozebwa okuba nga yabadde ava mu bbaala n'agwa mu bazigu abamutuusizwa zaako ebikolwa bino. Poliisi ezze n'eggyawo omulambo oluvannyuma ne gutwalibwa mu ddwaliro ekkulu. naye tulina obutali butebenkevu ku kitundu twetagamu poliisi mbuzi ayinza okutuyambako tulina ekizibu nti abbaala gakola mpi ne gakeesa obudde ate tetukyalina patro ziyitamu okulambula ku kitundu ne poliisi etuli wala nnyo giba gitwalira wala kati ezimu abantu abifujjo basobola okukozesa omukisa ogwo enziba yebateeza omwana waffe ne bamutta ne babaana bamusuulaawo. Kakati Minisita w'ebyobulambuzi n'ekitongole ky'ebyomunsiko bateekateeka kukuza lunaku lwansi yonna olw'ebyomunsiko olukuzibwa buli nga 3 Ogwokusatu. Bategeseewo n'emikolo egigenda okulemberwa olunaku olwo okuli n'embiro ezitegekeddwa okubaawo ku Sande eno. Katulabe bye batugamba. Olukiiko lw'amawanga gonna United Nations lwasalawo nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi Ogwokusatu buli mwaka ensi yonna ejja okujaguza ensolo ez'omu nsiko. Uganda egenda kwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku luno nga 3 Ogwokusatu 2024 era nga ebikujjuko by'olunaku luno bigenda kubeerawo ekyenjojo district era nga omukulembeze w'eggwanga His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni yagenda okuba omugenyi omukulu. Omulamwa ogw'olunaku luno gugenda kuba gukwata ku kukwanaganya abantu n'ensi era nga tugenda kusoosowaza nnyo ebya tekinologiya okulaba nti tukwanaganya abantu n'ensi okujjumbira n'okwegatta mu kutumbula okukuuma obutonde bw'ensi naddala ensolo ez'omu nsiko. Kati waliwo ebirala ebigenda okuba ebikujjuka ebirala okujjako olunaku lwennyini olwa bulijjo wagenda kubeerawo okudduka oba marathon nga sente ezinaavaamu zigenda kuyamba abaana b'aba Rangers abafiira mu kukuuma obutonde bw'ensi naddala ensolo ez'omu nsiko. Wagenda kubeerawo okubaganya ebirowoozo oba conference egenda okubeera ku Uganda Museum era mwonna tubayita. Wagenda kubeerawo conference y'abaana oba ne debate ne quiz ku St Mary's College ekisubi era tubayita. Nyati Motion Pictures brings you Tuko Pamoja Ankole segment. Learn about the fabrication of Ankole Kingdom from Nkore, the beautiful village of milk and honey at the detriment of Mpororo states. Ankole as a kingdom came about in 1901. Ankole is a colonial fabrication. And all these so small kingdoms were counties of the original Itara. Ruhinda Ruanjunachi, who was Mchwezi, the son of Wamara Rhanja Njojo Rwabwera. And that's the rulers of Ankole called Bahinda. Who are the pre-colonial heroes from Ankole? Is it Rutaraka, Muguta? Is it Intare, Kitabanyoro? Find out from Tuko Pamoja. Premiering on Wednesday, 28th February at 5 p.m. to 9:30 p.m. at the National Theatre. To get a ticket, call 0778 787 660. Tuko Pamoja? My name is Kano Edith Nakarima Asuzwa. I head the State House Investors Protection Unit established by
His Excellency Retired General Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda and the Commander-in-Chief of the Armed Forces. The Uganda Electronic Investors Protection Portal is a digital platform that empowers investors to get authentic information, make inquiries, report, verify, and receive feedback. The Electronic Investors Protection Portal serves all existing and prospective investors, both domestic and foreign, as well as the general public, through enabling whistleblowers to report any concerns about investing in Uganda. The electronic portal guides investors with important and necessary information on investing in Uganda. It also offers a quick reporting and enforcement mechanism while ensuring real-time feedback. The Uganda Electronic Investors Protection Portal gives you access to authentic information and resources that are designed to help you make informed investment decisions and avoid common pitfalls. To access the portal, log on to protection.statehouseinvest.go.ug or visit our website www.statehouseinvest.go.ug. Email us on info@statehouseinvest.go.ug or call us on 0326 100630. Visit our office at Lumumba Avenue, Plot 51B, Nakasero Hill, Kampala, Uganda. The State House Investors Protection Unit, empowering investors. Ate mu nsiike y'ebyemizannyo, minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni alambudde ebisaawe okuli Nakivubo ne Mandera e Namboole. Bino bibadde biziwa bujja n'okuyoyootebwa wakati mu kweteekerateekera okukyaza empaka za Africa Cup of Nations ezigenda okubawo mu mwaka ogwa 2027. Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Museveni alambudde ebisaawe okuli ekya Nakivubo ko ne Mandera National Stadium Namboole. Asibye omulimu ogukoleddwa naddala ku Mandera National Stadium Namboole nga kino kya nkizo nnyo mu ggwanga olw'okuba ekitali ttiimu ya Uganda Cranes emipiira egizannyidde ku mawanga ate ng'eyo tebitambudde bulungi. Wabula oluvannyuma lw'okulambula ekisaawe kino ekikolebwa aba Uganda People's Defence Forces Engineering Brigade, Minisita Janet Museveni asanyukidde eddimu kati eriri ku bitundu 97. Era nga bwe kataligirya Uganda Cranes oddamu okuzannya ogw'okusunsula mu gw'omukaaga bannayuganda bakwotabuliro ttiimu yaabwe ng'etunga ne Botswana ezzeeko Algeria. Today standing here and looking at Mandera Stadium really is a blessing because you all remember when we were here in June last year there were so many things yet undone. There were many things sharp and standing up and we didn't know how they were going to all be concluded and make the stadium look normal again. But today, standing here and looking at all these, our national colors and looking at this stadium, really, we're very proud of our Defense Engineering Brigade. We are very, very proud with our team that we work with, and I have no doubt in my mind that the works that are not yet done will be done and concluded, and my prayer, I believe, will be answered because God works with us and He covers us as we work. Bimu ku byalambudde kubaleka ekisaawe kya bweru obusenge abazannyi bwe bakyusiza saako n'ekisaawe kyennyini ekiri matiribona ng'enjogera ennaku zino bweri.
Minisita omubeezi w'ebyemizannyo Peter Ogwang naye Ssanyu alina mu Kiwagonja era awadde obweyamo nti ssente obuwumbi 17 UPDF bwetaaga kasita zifunibwa ebbula y'ekisaawe omuzannyiro egy'enkizo ejja kuba eweddewo. Nambole is 86% done. We are left with 14%. As far as hosting a game is concerned, it's not yet ready to host a game because we want to be at 100% ready, which I want to promise you. You've heard from the contractor what they need is the balance of the 17 billion to make sure that within what is required, what is not ready is that track. Are you getting me? But for purpose of football, what I need is the VIP areas. Are you getting me? What I need are the dressing rooms. Are you getting me? What I need are the seats all getting ready, and I'll be able to play the game here. I can afford to cover those areas and have a game played here. Bw'abajja nakivubu omukyala Museveni asiimye Hamis Kiggundu olw'okuteeka ssente mu byemizannyo, ekintu ekiraga nti Uganda weetuuse erimu abantu abagitwala ku ddaala eriddako. Ebisaawe bino ebibiri Nakivubo ne Mandela National Stadium Namboole bya nkizo nnyo nga Uganda yetegekera okukyaza empaga za AFCON mu 2027. UBC Leero tukomekereze era tugakomeza wano agolunaku olwaleero. Nze Shaidat Nassaku ne Yusuf Ssenyomo gwe ntabudde naye ku lwa bannaffe abategeera olulimi olw'obubonero atakuumira mpeera kutukuumira essula bulungi. Weraba. UBC, inspiring Uganda. It is nearly a decade now since the Ministry of Lands, Housing and Urban Development, under the auspices of a World Bank-funded project, set out to give the urban infrastructure of a cross-section of municipal local governments a fresh look. Started in 2013 with 14 municipalities, the Uganda Support to Municipal Infrastructure Program, or USMID, has grown in leaps and bounds. Today, it counts 12 municipal councils, including 10 regional cities and 11 refugee-hosting district local governments amongst its beneficiaries. From municipality roads to markets and bus parks, hitherto run-down infrastructure has since seen massive transformation. The net result has been the decongestion of Uganda's capital city, Kampala. We were able to get funding, and we want to thank the government of Uganda, especially His Excellency the President of the Republic of Uganda, for having allowed us, as a ministry which is in charge of urban development, to take on that program. And where we have passed, there is a mark. There is a mark on the part of government, but also on the part of the communities where this project has been in most of those areas. And I want to appreciate the USMID program, that with the coming with this new design of making roads with nice drainages and giving us street lights, it is also bringing back the other night economy. People now can trade in the night. Jinja is so different from other areas, because if someone is coming from wherever they are coming to Jinja to see the source of the Nile, they are not coming to Jinja alone. They are coming to Jinja, they are coming to Uganda, and they are coming to Africa. USMID has done a number of things here. One, the main market, which is 34 billion, was done by USMID. The Arua taxi park, modern taxi park, under USMID funding. We have done Idi Amin Road, we have done Lemerjua Road, we have done Adroa Road, we have done Enyau Road, and we have done School Road. The impact is too big. It has led to appreciation of land where the roads have passed. It has led to people's businesses have picked. But in all this, we're appealing for efficiency. We're appealing for the community to be interested in these projects. These projects, USMID will withdraw
leave them in the community. The local governments, whereas they are involved in the implementation process right now, they should be preparing their capacity to take over the maintenance and management of these facilities. With the vast bulk of the country's average annual GDP growth of 8.1% traced back to the capital, the USMID program was tasked with pulling off a diversification. It would do this in three broad ways. It set out to strengthen the capacity of participating municipalities in fiduciary, safeguards, urban planning and own source revenue generation. Secondly, it was tasked with increasing planned infrastructure as per the fiscal plans in question. Lastly, it set out to enhance the capacity of the management of Ministry of Lands, Housing and Urban Development in backstopping the implementation of the program. Now we hope that when we come to the end, we will maintain the momentum of building roads and making sure people are in safe places. We have also started sensitizing the people on the use of this infrastructure. We don't want it to go down. If you look at Gulu, you can really say, I think this was a very good choice for elevation to a city status. Mbarara is another example, Mbale and Jinja. So I think from where we started, there is a very good step towards achieving of that objective of institutional capacity building. Of course, most of the things which are seen are the infrastructure on the ground, because these are tangible. But behind that, there's a lot what is happening. And this includes the training of staff, the urban center staff, the town clerks who are the chief executives, the municipal engineers, the procurement people. There's also equipping these cities. There's also development of systems. Systems means, for instance, computer software for them to be able to plan, for them to be able to do designs. So a lot actually is done that cannot be seen, but can only be realized from the performance of these entities. And it is very clear that all the years round from the beginning, there is growth. Okay, so the indicators show high performance. Actually, in the last 4 years, I think we moved from about 60%. I think now we could be heading towards 80% if you aggregate all those indicators. So based on that assessment, it is obvious that we are achieving the objectives. When these people came, they started working on this road. And we, the locals here, we've been monitoring these people from day one. If there was anything we could report to the councillors could come to the ground. We could handle them together. Until even the Chinese came and said, since they started working here in Uganda, they have been supervised more. They have not been supervised anywhere in Uganda like this road. It's a very good road. We give thanks to the government and those who have funded this.